semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama aku dari Bintang Lalala. Oke teman-teman, hari ini aku mau bongkaran bal lagi. Kali ini balnya dari bal Aussie atau Australia ya, untuk baju anak campur tebal teman-teman. Jadi biasanya bal Aussie ini adalah bal idamannya emak-emak ya teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran seperti apa isinya, tonton terus video ini sampai habis ya, jangan di skip, keep on watching. Ya kita bongkar. Oke guys, seperti inilah bentuknya setelah karungnya dibuka. Dan di bagian atas sendiri ini ada yang kotor. Biasalah ya, terkadang emang kalau yang paling atas dan yang paling bawah itu rentan banget kotor karena nempel langsung sama karungnya. Bal Aussie untuk baju anak tebal ini aku beli di harga 7 juta rupiah. Dan isiannya aku dapat sejumlah 527 pieces. Nggak terlalu banyak ya isinya. Padahal kalau di bal Korea untuk bal anak tebal ya, itu rata-rata biasanya aku dapat sekitar 700 sampai 800-an pieces. Tapi meskipun nggak terlalu banyak, isinya itu bener-bener premium, grade A dan grade B-nya atau yang biasa disebut bagian kepala nih ya, yang bisa aku jual di harga 20 sampai 40 ribuan, itu aku dapat sejumlah 290 pieces. Dan rejectnya itu cuman 5 pieces aja, dikit banget kan? Isinya itu bener-bener masih bagus-bagus banget, bersih-bersih, dan bahan-bahan kainnya itu bener-bener berkualitas banget. Tapi di bal ini dressnya itu dikit ya, aku dapet sekitar 20 pieces aja. JP Baby juga ada tapi juga dikit banget. Isian yang terbanyak di bal ini adalah hoodie, jaket, CN atau crew neck, dan jogger pant. Itu bener-bener banyak banget aku dapatkan di bal Aussie anak tebal ini. Tentunya seperti biasa nanti di akhir aku akan spill ke kalian kumpulan baju-baju grade terbaik yang aku dapatkan dari bal ini, yang udah aku videokan khusus buat kalian. Makanya kalian harus tonton terus sampai habis ya. Untuk brand, kalau di bal Aussie, brand terbaiknya yang banyak aku dapat itu ada Anko, Mothercare, Target, Brilliant Basic, Tiny Little Wonders, dan juga Bonds. Tapi selain brand itu, di bal ini aku juga dapat brand-brand ternama seperti Adidas, Puma, Nike, Fila, Zara, Levi's, GAP, Uniqlo, Carter's, dan lain-lain. Ya pokoknya banjir brand yang aku dapatkan di bal Aussie anak tebal ini. Untuk gender nih sekarang, di bal ini aku dapat baju anak cowok lebih banyak daripada baju anak ceweknya. Kira-kira baju anak cowoknya itu aku dapat sekitar 60%. Jadi yang 40%-nya itu yang baju anak cewek. Ini bener-bener beda sama bal Korea ya. Kalau di bal Korea itu baju anak cowoknya dikit banget, mungkin cuma sekitar 10-20% aja dari isi bal. By the way, menurut aku bal ini tuh kurang cocok untuk para pemula ya. Karena selain modalnya yang mungkin cukup tinggi ya, otomatis harga jual per piecesnya itu juga tinggi. Tapi kalau pengen coba sih nggak apa-apa ya, karena isinya itu benar-benar bagus-bagus banget. 85% lah dari isi bal ini yang bisa dikatakan isinya itu premium. Yang 10%-nya itu baju-baju yang harian gitu ya. Dan mungkin hanya 3-5%-an aja yang isinya itu jelek. Itulah kenapa di cover depan tadi aku tulis kalau bal ini adalah bal anak premium. Ya karena sebagian besar isinya emang premium banget. Tentunya buat kalian yang belum subscribe channelku, silahkan subscribe dulu yuk, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar bongkaran bal anak dan dunia thrifting pastinya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini dari aku. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian semua yang membutuhkan. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channelku, silahkan subscribe dulu supaya channelku bisa lebih berkembang lagi. Bye bye, see you next video. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think